Anything that you say about yourself Все, что вы говорите, точнее, что вы говорили о себе, is content. содержание. The question is, are you content? Вопрос в том, вы это содержание? Or the container of content? Или вы сосуд, в котором это содержание? Are you what is reflected in the mirror? Вы это отражение в зеркале, то, что отражается в зеркале? Or are you the mirror? Или вы само зеркало? So that is the most difficult thing to grasp with this Это work. самое сложное, что нужно уловить в этой практике. Because we have a lifetime of conditioning Потому что за нашими плечами to think and focus on content. когда мы думаем, мы фокусируемся на содержании. And so in our advanced training, like what we will have in August, Такого уровня, как у нас будет в августе, we have meditation morning and evening у нас утром и вечером медитация, to help awaken that experience. чтобы помочь пробудить этот опыт. What I am is not content. Опыт того, что то, что есть, это не содержание. The good news is that you can't really do this work without reference to that which is beyond content. Вы не можете практиковать эту работу, если вы не знаете, как ссылаться на то, что вы не содержание. So in helping the client to resolve their challenges, И чтобы помочь клиенту разрешить свои затруднения, you вы have to должны transcend your own content and their content. выйти за пределы своего содержания и их содержания. Трансценденция происходит. So in helping them take a step, they help you take a step. И вы помогаете сделать шаг, клиент помогает вам сделать шаг. So the gift И дар in your own awakening, заключается в вашем собственном пробуждении. little by little. Немножко по немножко. По чуть-чуть. So that's a little bit of an introduction Такой небольшой of the big frames about repatterning. больших фреймов касательно репаттернинга. What is pattern? Что такое паттерн? Well, at supper last night, Вчера за ужином we went to a restaurant that was kind of like a Georgian restaurant. мы пошли в ресторан, это был грузинский ресторан. And in the Gruzinski restaurant, they had these amphora Там висели такие амфоры, attached to the ceiling прикрепленные к with потолку. lamp. И из них в них была лампочка. So you looked up and, you know, it looked a little bit like a sea anemone. You know, the hydra in the Да, sea. это было похоже на такую гидру, на морское чудище. You know, there's one lamp like this and one like this. То есть висели эти амфоры кувшинные, и вот из них светили лампы в разных направлениях. So I thought I would test my translator. Я решил протестировать моего переводчика. Before we came here, we went to the Перед тем, как мы пришли сюда, Beirut, мы Italy были в restaurant. итальянском ресторане в Бейруте. It's not two, it's not one. Не один и не два. It's Beirut, Italy. Это Бейрут, Италия. So I look up and I see these glass bowls. Я посмотрела вверх и увидела, что там были такие стеклянные They're кувшины. not like this. They're like this or like this, and there's a bulb inside. Там тоже была лампочка, они были немного иначе размещены. And so I said, interesting lamps. И я сказала, о, интересные лампы. And she says, yes, they remind me of the lamps in the restaurant last night. И она сказала, да, и мне это напоминает лампы во вчерашнем ресторане. So that's patterning. Это и есть паттернинг. You know, the patterning is the ability to notice patterns. Это способность замечать паттерны. And of course, there's a pattern to how we notice patterns.
конечно же, есть паттерн того, как мы замечаем паттерн. Everybody does it a little bit differently. И каждый это делает немного иначе. So, you could say that there are patterns on the surface. Можно сказать, что есть паттерны на поверхности. You know, to do with how a person presents himself. Это связано с тем, как человек себя презентует. You know, how they sit, Как он себя подает, как он how they сидит, yawn, как зевает, how the clothes they wear. одежду, которую носит, You know, how they speak. как говорит. You know, do they speak very deeply or? Говорит очень глубоко. So there are patterns on the behavioral level. То есть есть такие паттерны на поведенческом уровне. There are patterns of thinking. Также есть паттерны мышления. And you could say that И можно сказать, что life is like, or a person is like an ice cream cone. и жизнь человека это как рожок мороженого. So you've got the surface patterns. Есть поверхностные паттерны. And as you go down, you go to И когда вы deeper спускаетесь, and more subtle levels of patterns. это уже более тонкие паттерны, более... And eventually, you know, you just come to, you could say it's the core pattern. И в итоге вы добираетесь до корневого паттерна, до сердцевины. Core pattern and the surface patterns. Корневой паттерн и поверхностный паттерн. So, in a way, the surface patterns are always connected to the core pattern. И поверхностные паттерны всегда связаны с изначальным этим паттерном. But it's expressed in, you know, how you eat, how you keep your house, how many times you get married, what makes you impossible to live with, what makes you a dream to live with, makes you impossible to live with, a dream to live with. Это влияет на то, являетесь ли вы вообще мечтой или с вами вообще ужиться невозможно. So, in ordinary conversations on the edge of silence, И в обычных беседах, когда я пишу, for me they're often an example of what I call conversational repatterning. для меня они очень часто являются примером того, что я называю разговорным репаттерном. And maybe they're going like this. И может быть, они происходят вот так. So you're coming to this point, Вы доходите до этой точки, which is like the turning point. это Somebody, является was it you поворотной. asking about the Это вы об turning этом point yesterday? спрашивали, поворотной точки. Somebody was sitting there. Кто там сидел еще? So here's like the thing in the thinking, И это такое нечто в мышлении, where in that problem space что в пространстве этой проблемы there is the confusion between the one and the many, or the есть thing that is между одним и многим. not necessarily true. Или что-то, что на самом деле не является истиной. So obviously there are many different possibilities, Конечно же, есть очень много разных возможностей, because the surface content is always an expression of the depth, потому что содержание на But it's поверхности always является выражением changing. глубины. В то же время оно очень изменчиво. you know, one day the person is talking about the problem in their relationship, another time they're talking about о проблемах в взаимоотношениях, a challenge in the career, о какой-то трудности в карьере. but typically how they're talking about it is very similar. То, как человек об этом говорит, это очень похоже. So there are surface patterns, intermediary patterns and deep patterns. Поверхностные паттерны, средние и глубокие. And you could say the core pattern Можно сказать, что корневой паттерн is the kind of nucleus from which, — это такое ядро, or to which all the other patterns are connected. из которым связаны все другие паттерны. And in repatterning, И во время репаттеринга, for repatterning, полного репаттеринга,
we're interested in tuning into this, Нам интересно настроиться как раз на это. which has those 4 elements, В чем есть вот эти 4 элемента, but finding them isn't necessarily very easy. но обнаружить их не так уж и просто. Why bother? Вообще, чего в этом переживать? It's not that you really want to change the pattern. На самом деле вы не стремитесь поменять кадры. It's by bringing the pattern up to awareness. Вы просто поднимаете паттерн на уровень осознания, The relationship with it changes. и взаимоотношения с ним меняются. It changes by itself. И меняется само по себе. So, in classical repatterning, Классическом репаттернинге, like in the program we get, в программе Болгарии we have about a week у нас exploring the pattern, неделя на то, чтобы поисследовать паттерн. and then we're just checking and fine-tuning, Затем мы проверяем, настраиваем. and then we're practicing giving some feedback around that pattern И затем мы практикуем, когда мы to support the unfolding of that pattern. So without trying to change it, to allow change to learn and grow. Do you think I need to say anything else, or that's enough?